Всем привет! С вами канал Честный обзор. Давненько у нас не было стримов. Сегодня мы тестим стрим в 4К. Кстати, чтобы вот сейчас мне тут пишут, я быстренько отвечу и продолжу. Так, всё, я вроде закончил. Сегодня мы проходим... Так, ребята, ну что происходит? Я чё, Андрей? Зайка, иди. Блин, вот опять начинается. Дети ходят в сад, но вот в выходные они сидят. Поэтому... По-любому. Так. В общем, у нас куча квестов. 5 уровень мира, и я это сделаю в среду, скорее всего. О, Юлиана пришла. Все забыли про мое существование. Так, я хочу проверить стрим, идет ли он в 4К. Если какие-то проблемы на стриме или еще что-то, вы обязательно пишите. Тестировали. Вот, поэтому я сейчас проверю. Да, 4К идет стрим. Отлично. Вот, то есть все работает. Так, и вперед. Я легенды, сейчас я покажу, накиду. Квесты я не квесты мира пройти, потому что 13 дней осталось. Вот, и Лилиана, я рад, что у тебя все отлично. Я рад, что ты заглянул на стрим прям в самом начале. Так, у меня... Я вижу, что просадки идут на стриме вот при загрузке игры. То есть потеря кадров присутствует. Это обидно даже немножко. Потому что в видеокарте, во-первых, у меня все настройки стоят максимальные на Genshin. Во-вторых, это 4К. Алиса, ты закрываешь мне камеру. Меня не видно. Котик. Вот, и... Сейчас сильно настроил. Ну, настроить. Я, честно, я настраивал все перед стримом, но вот это у меня не настроено, налазит, шлифты друг на друга. Ну, мы будем оптимизировать. Да, тяжело. Что просадки прям просадки во время... Так, ну, да, отлично. Я прям тоже просадочки. То есть прям режутся кадры как бы. Есть, если попробую понизить качество. Да, изображение есть. Проскальзывает. В чем вопрос? Алиса, может ты погуляешь? Нет? Просаживается. Нет. Не перепрыгивать, будем исправлять это. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Welcome to the Adventurers Guild. Сейчас мы попробуем исправить это дело. Посмотрим. Работать? Ну это когда я игру сворачиваю нормально. Too slow. Я еще болею немножко. Не долечился. Выходил на больничный, а потом бац. Да. Сейчас будем смотреть. О, вроде поправилось, да? Нет. Все равно есть пропуск. Блин. Сейчас будем настраивать. Я вроде тестировал до... О, было слышно, что я болею. Отлично. Так. Игра.
Разрешение меньше. Так, ну вроде пропуски исчезли. Нет? Или это у меня так загрузка долго идет? Уже лучше стало. Ну вот надо как бы так поправить, чтобы было вообще это. Вроде пропуски поменьше. И мы сейчас специально бегаем, чтобы настроить стрим уже на 4К. На 4К я транслировал год назад. Да, действительно. Спасибо, Диана. Мне очень удобно. У меня теперь есть маленький экран Full HD телевизор и есть 4К телевизор. И вот на Full HD помещается и чат. Вообще отлично встал чат, то есть все видно, все ваши сообщения. И также у меня очень даже неплохо видно картинку OBS, то есть я понимаю, что происходит. Что-то у меня прям загрузка долго идет. Ну, вроде, пишите, как там, у вас-то нормально идет или это у меня только лагает? Потому что непонятно. Вроде норм. Так. Да, теперь телек очень классный, кстати. Все, что я в обзоре сказал, абсолютно правда. Вот. Единственное, что, конечно, за 30-ку это дорого покупать. А вот за 24 вполне отличный телек. Ну, просто цены прям очень сильно скачут. От 24 до 40 тысяч я видел ценник, поэтому тут надо за ценой следить. Что ж, давайте приступим к квестам, раз у нас все ок. Ну, вроде все ок. Так. Давайте начнем с легенда. У нас сосуд лекаря вот появился и госпожа мудрость. Вот это мы пока встречи оставим. Вот, кстати, задание легенд. То есть легенда у нас 2 новых появилась. Нахида и Байджу. Андрей! Отстань от меня! Я не знаю, где он. Так, и я открыл абсолютно все встречи. То есть я их еще не проходил. Я проходил только, по-моему, Ноэльку половину. Вот. И то есть у нас прям встреч до хренища. То есть что успеем сегодня, то проходим. Мы сегодня прям не ограничены во времени. Вот. А еще я хотел похвастаться. Я же выбил... вот, сейчас. Я выбил, во-первых, Нахиду. Вот. А во-вторых, я выбил Джин. У меня появилась Джин. Вот. В общем, персонажей прям стало очень много. То есть на любой вкус. Так, не знаю. Дефи вы видели такое? Вот, что Дефи. Вот я выбил. У меня все готовы к повышению. Осталось только... Алисе, ты мне микрофон теребишь. Ё-моё. Зайка, может, ты пойдешь на кроватку смотреть сутки? У меня Шаньке появились. А это кто такая Шаньке? Так, у меня еще здесь Синобу какая-то, Розария, Лайла. Фарузан, у меня 6 звезд. Представляете? Созвездие. 6 звезд у Фарузан. Вроде она отличный какой-то. А Шаньке я не знаю даже, по-моему, мне никакой Шаньке не выпадал. Вот. Ладно, давайте по квестам. Давайте в поисках врача. Начнем и погнали. Андрей! Ты чё, издеваешься, что ли? А куда ты его дел? Сейчас я тебе достану. Секунду, ребята. А то от меня не отстану. Алиса, иди на, держи. Я вернулся. Ну что? Зайка, мне неудобно так играть. Котик. Так, где там у нас наш квест? Да что за нытье? Ну что такое? Ладно, возьму дочь. Не хочет она без меня. Это 5 звезд. Адепт из Новые. 5 звезд. Ага, понятно. Вот. Ладно, в следующий раз постараюсь вести стримы, когда дети в садик. Так намного спокойнее, чем когда они тут. Так, что там? Вот, в общем, у меня все готовы к повышению мира, уже к 90-му левелу. Я всем прокачал умения,
кроме What's your name, Сяньли. buddy? Are Сяньли. you here to buy some Ей там medicine? осталось буквально Where are your в mom and понедельник на дракона сходить, и все, и он тоже будет прокачан. То есть у меня сейчас готовы 9 персов для 90 левела, 2 пачки для бездны. No, I'm not. Вот. Так что я думаю, где-нибудь в среду мы запустим второй стрим и повысим уровень мира. Ну и то, что не успели сегодня пройти, будем проходить в среду. Вот. Что с донатами? С донатами ничего, никто давно не донатит. Так, а что там с донатами? Что-то неправильно отображается, может я просто не понял вопрос. Или Чарли, парень. You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. No, listen to me. Your dad? How does a fully... Well, my dad's always been Здесь хотя kind бы of просто forgetful. озвучено уже хорошо. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. Донаты я, кстати, не проверял. Вообще, по идее, должны работать. So, what about your mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Ну так у нас задержка на маленькие донаты до 5 минут, то есть он прилетит, Юлиана, он прилетит, но просто с задержкой, потому что у нас были спамщики, они отправляли с матами донаты, и поэтому мы ставили задержку в 5 минут, чтобы успеть проверить донат, подпись и понимать, насколько он корректен или нет. Поэтому он должен прилететь. Если он в течение 5 минут не прилетит, тогда мы будем бить тревогу и проверять, что там такое. Там, по-моему, до 50 или до 100 рублей задержка в 5 минут идет. 2 минут 10 назад. Хорошо, сейчас мы просто пройдем и посмотрим. Стоп, у меня же, по-моему, на телефоне... Я же давно стримов таких не вел. И у меня телефон еще сменился за это время. У меня на старом телефоне донат алерт было установлено. А здесь сейчас проверю вообще, она стоит или нет. Потому что есть вероятность, что я вот так на этот телефон не устанавливал. Приложение. Блин, нету приложения. Сейчас я прям быстро не смогу проверить. Это нужно на компе заходить. Вот, так что... Ладно, сейчас проверим. Сейчас зайдем на донат алерт. Валим 2 секунды. Будем решать проблемы по мере поступления. Так. Сейчас я быстро зайду, посмотрю, кто там. Я уже давно никуда не заходил. Там действительно что-то не работает. Или что-то изменилось. Так, давно не отправляла. Кариба отправила 29 рублей. Сейчас попробуем. Здесь типа можно пропустить, а можно... Написано пропустить. Так, временной отрезок. Так, сейчас посмотрим. С оповещением. Так. Кстати, стример у нас до сих пор работает. Я уже сам не помню, какой стрим нужно для стримера. Так. Давайте-ка тестовое попробуем подключение. Или нет? Не приходит. Ладно. Сломались донаты. Что ли? Так. Короче, к следующему стриму все настрою. Я извиняюсь, донаты что-то не работают. Видимо, их как-то нужно обновить. Потому что ничего не пришло. А должно. Сейчас просто, уже стрим идет, поэтому у меня времени на это нету, но к следующему стриму, к среде, я это сделаю. Так что извини, Юлианна, действительно, бата отправила 29 рублей, а они почему-то не отобразились
Это не, это печально. Вот. Junction can Так что help. настроимся. She has Не, a все good дошло, sense. просто вот Who's так. talking about me не behind my сработало. back? Я все это поднастрою, я просто вообще не думал, что мне кто-то сильно будет донатить, поэтому не обращал внимания на это. Мой косяк. Каюсь. Действительно, косяк мой. Так. А это он и есть, да, Чаншень? А, нет, это не Шень, это Чаншень. You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? Мне вообще максимально надо пройти квесты, но мы не успеем, мы знаем, что тут только основные квесты по 2 часа идут. Dr. Baiju. Вот. Нам еще немножко смолы надо слить, потому что смолы много. Мне ее, в принципе, не на что тратить, и у меня очень-очень-очень много 5-звездочных артефактов. Я уже даже не знаю, что выбивать, потому что в игре и деньги есть, и свитки есть, и все, что нужно. Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Так. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that... Family is Цветы, кстати, у меня тоже. very important. Thank you. Then I'll leave you to Traveler, Paimon. Why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking. Врачевание. Новая глава. Спросите милителов у городских пород. Так. Весело. Там, ну, что? Все, нормально все. Не, ну, блин, работает. Так, а ну-ка, если я повышу разрешение, будет ли там потери? Надо один раз настроить все основательно. Да, стрим идет в 4К, как я и говорил. Но, конечно, 4К сложно загружать телефоном. Вот, поэтому у меня просто он долго-долго-долго это грузит. Поэтому я чисто, чтобы следить, понижу. Но все норм, все работает. Отлично. И все в нужном нам разрешении. Это прекрасно. We searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. Солнышко. The city... Excuse me, sirs. Ничего Have you found out anything ты. about my dad yet? Молодец, играй. Hey Не there, мешай, buddy. папе. The boy asked for our help, so we're here to join the search. Oh, thank goodness. We were just discussing... As for updates... The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading to... Lu Huapu? Да, очень круто, The что можно terrain в there can be 4К tricky to транслировать, как navigate. раньше. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, И great. картинка We прям can't thank you enough. красивая. Картинка прям зачет. Работает. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. Кстати, не лагают. Вы заметили, что не лагают эти видосики? Как я когда нам Full HD не транслировали, я все время ругался, что видосики лагают. И прям какие-то это. Сейчас они не лагают. И знаете, в чем причина? Причина как раз в G-Sync, чипе, который стоит в телевизоре 4К, в Philips. И благодаря ему они как бы имеют согласование с видеокартой, и поэтому оптимизируют все, чтобы ничего не лагало. Это очень круто. Так, на озеро Лукпланом ехать. Так. Так что пока что только радует. Ну и на самом деле здесь кадров 25 где-то сейчас выдается, но они плавно выдаются, за счет этого как бы картинка намного лучше и никаких лагов нет. Вот. Хотя частота кадров стала ниже намного, чем была раньше. Вот. Но, как видите, как бы все прекрасно отображается.
И это опять же максимальные настройки стоят, все в игре. 4К, все выкручено просто на самом максимуме. Dad, can you hear me? Кто-то орал. There's somebody over there. Кто-то есть. Ой. Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! О, не знаю. Oh, dear Да, customer. вот точно. Wangsheng Funeral Parlor does... Huh? Dad! Hey, Hotel. My, who do we have here? My work... Мой худший кошмар. I see she still hasn't warmed to you. Он сказал, мой худший кошмар. Thank Dad, are you okay? Do you recognize... Your name is Xiao Liang, and you live just Кстати, west за of счет того, King's что экран village. очень большой, You were supposed to come to Liyue Harbor to see то the есть doctor. я спокойно читаю текст, хотя там внизу у меня руль немножко закрывает, немножко камера закрывает, но при этом экран настолько большой, что какие-то важные места у меня вообще не закрываются, и очень комфортно играть, смотреть на оба монитора, как бы читать при этом чат. Ну, это прям, я кайфую. Hold on a second. Стримы стало вести намного комфортнее. Мне змея нравится. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state? Это который такой врач, который, да? Come on, Baiju. Вот этот вот Don't tell зеленый, me что you ли? haven't noticed. А, змея белая на Didn't your нем, master точно. teach you how to spot the sign? Why do I get the sense that you spotted them? Use what? What are you talking? There are traces Вот, of God кстати, remains одно in из доказательств, Jiaoliang's что system. важно не только какая видеокарта стоит, но и что к этой видеокарте подключать. Потому что если бы я взял какой-нибудь TSL, TSN, в котором этого чипа не было бы, то у нас бы были лаги с видосиками и еще хуже, наверное. За счет того, что не было бы этой связи с экраном от видеокарты. There's no... It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save... Besides, it was my late master's... Now you're bringing my great uncle into this? Ну да, Merely она to cure this белая man, прикольная. nothing more. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Я, Pharmacy. кстати, не раз встречал, ну, знаете, людей с большими змеями, которые на всяких праздниках там выступают и так далее. И вживую видел некоторое количество змей. I'm happy Я to do it your пробовал. way, but only for my great uncle's sake всего. and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Блин, Boo пипец. Pharmacy at once. Горло все не проходит. Вот сейчас вот очень классно, потому что лето, тепло, зелень. Самое лучшее время, чтобы гулять на улице, наслаждаться погодой. Вы же помните, какая долгая зима в этом году была, холодная и неприятная. Сейчас вот все солнышко, на улице тепло, жара стоит. Это у нас третий день стоит жара 20 градусов, это крутяк вообще. Работать одно удовольствие. Или даже хочется на крышах работать, на столбах, I suppose this must have а caused не the в cognitive подъездах. abnormal... Dr. Baiju, Вот. Don't you Так что worry. Baiju's a really great ловите doctor. момент, He's мне sure еще to и find звук. a way. Isn't О, that right, отлично. Baiju? Вот, ловите момент. Лучше меньше смотрите мои стримы, гуляйте, наслаждайтесь летом. Да, но мы болеем. Ну, Do you know when your... это есть. На солнышке not можно sure. погреться. he's Мне кажется, что So it's been a все-таки long time это все indeed. равно полезнее сейчас погулять, No, чем I have a сидеть. treatment plan in mind. Come and see me again tomorrow Ну вот morning. стрим сегодня I promise проведем, that by и я then пойду Ayu с will детьми find his гулять. father healthy. Thank you, Dr. Baiju. If you still have any misgivings, Director Who, However, it would be best if you step outside. Yes, of course, absolutely. I'll see you tomorrow. bye for now. До свидания. Are you ready, Baiju? Надо, короче, Ready as вот I'll этот ever- квесту проходить новые области, потому что там почему-то написано, что осталось 13 дней. Но я надеюсь, что это никак не повлияет, а что их можно будет и потом проходить.
блин, здесь вы вживую видели экран, вы бы кайфанули, как и я, потому что экран прям просто красота. Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people. Yeah, you must be. Кстати, игра поддерживает тот же HDR, и она становится намного красивее на таком телеке. Так, что там у нас? Вау. Ой, я упал. While I'm idling time Кстати, слышал unadmiring новые, the scenery, the spectacled snake-bedecked docks doing Хуеверсов surgery. это как вот. Сейчас крутится на название. Ну, короче, про космос что-то. От создателей Геншина, да, наверное? Hello, Имеется в виду речь. and what do Я как you бы что-то actually смотрел, don't поэтому tell me. видел, Let me guess. но меня как бы не заинтересовало. Guilty as and Что-то про also, космос, что там how come you путешествуют and герои. Baiju Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to Сейчас я fight back вспомню, может, against the название. vengeful wrath of gods defeated in war. Well, it is a dusty old tale by this point. These days, Не помню. we don't deal with the Не wrath помню, of the как gods anymore, называется. but Ну, all прям the так. relevant Я know-how is still знаю, passed слышал, down to видел, each generation, читал. so we can identify смотрел. God's remains when we see them. Okay, Paimon gets Almost certainly from his master, who was also my great uncle. Baiju's master. wow, fancy that. According to my grandpa, that pharmacist must have cast some sort of spell on my great Анкайста uncle. Рейл, точно. Because Да. after that, my grandpa had a Вот. huge Ну, argument я with что-то him. так посмотрел, ну, не But he мое. couldn't. So my Геншин мне, grandpa конечно, inherited нравится, the но funeral Геншин я parlor. чисто принципиально While my great прохожу, uncle stayed чтобы in типа Vale to бездну practice там medicine. нагнуть, чтобы прокачать They всех до never spoke 90-го to each other левела, again. и все. Funeral director Вот. to doctor is a А pretty big career вот. change. Старый Рейл to мне как imagine. бы, ну, не очень зашла Why did it по drive a wedge геймплею. between them for the rest of their lives? Не- That seems. If he Я had бы, just наверное, become поиграл a в regular какую-нибудь doctor, The Old there would have Republic, been no issue. After all, the Звездные Wangsheng войны. Funeral Parlor В этом wasn't unlike a сеттинге. regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, and on top of that, the kind of In what? Главное, чтобы людям нравилось. Может быть, мне, если бы я начал играть, мне тоже понравилось, но как бы в Геншине тоже для себя делал, поэтому у меня просто нету времени. Я сейчас вот единственное, во что играю, это Геншин и киношки смотрю дома. И потом работа. Вот я хотя бы решил все-таки стримы продолжить, начать стримы. Вот. Мы еще будем стримы вести непосредственно с SnowRunner. У нас игра давно ждет. А сейчас с таким экраном на руле будет вообще зашибенно играть в 4К. Вот. Поэтому пока что есть чем заниматься. Но я думаю, что вот это уже все как бы в Геншине. Мы скоро Геншин закончим, потому что как бы вот это все квесты, которые остались, их довольно много. Я думаю, трансляции на 5 еще где-то у нас квестов и всех этих заданий легенд и так далее. Вот. И в среду мы повысим мир. Я думаю, что мы уже бездну, скорее всего, осилим на следующей неделе. Да, пройдем все квесты и как бы уже с Геншином покончим. И будем сюда заходить только когда будут появляться какие-то новые территории, может быть, ивенты и все. Вот, поэтому мы поставим Геншин на такую, на паузу и очень редко начнем ее посещать. Как я говорил, что мы уже прям в самом конце. Так, куда нам там нужно? Дождитесь 8 и 10 утра. Поэтому я думаю, что сейчас последние, я думаю, стримов 5 это последние стримы по Геншину. И мы уже плотно начнем транслировать SnowRunner. И, может быть, какую-то интересную игру найдем, которая будет всем интересна, и начнем ее тоже стримить. Вот. Скоро новое обновление на новую зону. Это в Геншине будет новое обновление? Еще одну зону? Вот. Ну, будет что постримить, потранслировать, как бы. Вот. И что хорошо в Геншине, это то, что выходят новые территории, новые квесты. И практически каждую неделю какие-то интересные новые ивенты. Ну, или каждые 2 недели. Вот. Я ивенты не стримлю, потому что это временные события, и они как бы исчезают, поэтому я только основной сюжет транслирую, а ивенты уже прохожу сам.
Не знаю, почему ты так решил делать. Wind rises. И еще мне хочется поэкспериментировать, собрать чисто, например, пиро-пачку, фарузан, собрать что-нибудь, воздушную какую-нибудь пачку с фарузаной, вот этим вот нашим странником, чтобы 2 пачки были уникальны. Что-то, каких-то интересных персов прокачать. Вот, например, я сейчас очень Дехью хочу сделать, хочу пиро-пачку сделать, где Дехью, Делюк, Беннет и Сянька, например. Вот вам чисто пиро-пачка будет. Вот. И что-нибудь на основе ветра такое же сделать. Или воды, например. У нас до сих пор лежит там перс, который мне очень понравился, который я одним из первых выбивал и хотел выбить. Вот. И сделать там на основе воды такую же пачку. Это как бы Барбара, Синтю и еще 2 каких-нибудь дамагера. Вот. Тоже было бы прикольно. Вот. Ну, только уже такие моменты я буду делать. Чисто для себя, ловить эксперименты, что-то там, каких-то персов качать, какие-то пачки собирать и экспериментировать, как это там это без. Может, что-то буду вам потом показывать в своих экспериментах. How did you accomplish? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jiang for as long as you wish. Обоих у меня нету. Тарталинка это комик. И я думаю, что я больше ни за кем гоняться не буду, кроме вот этого вот, как его, бога Льюэ, бога Льюэ, который каменный бог, там, вот его я только еще хочу выбить, его персонажа. Я не помню, как его зовут. Вот. Ну, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю, который... Джин Лю, вот, по-моему. По-моему, Джин Лю. Вот, его. Если не ошибаюсь. Вот. Потому что мне бы его щит пригодился. Который он еще с копьем бегает. Вот. А больше мне никакие персонажи не интересны, поэтому я буду именно экспериментировать с тем, что у меня есть. Джун Ли, точно. Джун Ли, точно. Дед Джун Ли. Вот этого я хочу выбить. Больше мне, в принципе, все остальные, кто мне нужен был, они у меня есть. Вот. Мне очень хотелось Дефи, я ее выбил. Я доволен. И несмотря на то, что там я смотрю по роликам Дефи, всем там она слабая, там все такое, я ее там поиграл, короче, когда, то есть в каких-то квестах можно было взять, в каких-то ивентах можно было взять как пробного персонажа, я прям ее поиграл, я очень доволен остался. Why did you follow us here? О, ну если он будет хорошо, у меня как раз круточка копится. Именно теперь я буду ждать только его баннер, как бы, и крутить именно его. Как бы, больше мне пока не интересно. Ну, мало ли, может быть, разработчики выпустят что-то прям очень интересное. И поэтому не будем загадывать, вдруг они что-то выпустят, а я скажу: о, вау, я хочу, и солью туда все. Сейчас мне больше интересно, как бы достать слухи топовые персонажей. Потому что, в принципе, у меня теперь самое интересное — это достать слухи всем персонажам. Ну, а созвездие — это уже как повезло. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some Hardly. Jiangsheng helps to... Still, Baiju's life force is not unlimited, traveler. Paimon, lend this dummy a hand. Манекену? He needs... Baiju. Я изменил, кстати, звук с 5.1 на 2.0, чтобы звук голоса был, все нормально отображалось на стриме. Жалко, что 5.1 звук не передает на стрим OBS, только 2.0, к сожалению.
we've seen this side of you. The poison in Это Jialiang's было бы system супер, must have конечно. accumulated. Yes. I asked IU this morning. Let's head there together once I, as well as investigate. Да. Да, о. Любые нас прекрасно. Так, ближайший телепорт. Где-то. Давайте пойдем в это местечко. Вот. Так что сейчас я думаю, что стримы будут чаще. Я уже окончательно переехал, практически все дома сделано. Я сейчас переболел, можно сказать, что я практически здоров. И вхожу обратно в ритм, тот, который был в жизни. Поэтому я думаю, что мы хотя бы раз в неделю сейчас стримчики начнем запускать. К сожалению, я еще не очень выздоровел, поэтому после работы я прям устаю. Вот. Что, 3 кота? Алиса, я занят. О, вот домик. Вода идет? Оля, проверь, пожалуйста, там вода идет в ванне. Сейчас, ребят. У меня там дочь говорит, что вода где-то идет. Да? А, молодец. Да, молодец. Нет, там все в норме. Все хорошо у нас. Что Алиса хотела, чтобы я похвалил сильно. Я похвалил, и все нормально. Nor have I. And I've hosted Я уж clinics at испугался, Chinsa что мне Village где-то many times прорвало in the трубу или past, еще if you что-то. ask me. Вот был бы стримчик, Oh, конечно. never mind, Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the... She was indeed. We studied medicine. She is several years older than I. Supposedly. Wait, Changxiang, Я, кстати, сейчас много езжу на мотоцикле по работе и просто так. Когда идет наш туалет, не-не-не, там свои дела, там нормально все. Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our Удобно master, чат читать, but for whatever абсолютно. reason, she Все стало hardly ever talked читабельно, about her все family. большими буквами, прям очень, вот прям комфортное место для The стримов last стало. time she visited us, she and Master had some sort of И quarrel. больше меня не We раздражает never камера, heard from которая her after напротив that. стоит, прям It almost лицо seemed as if утыкается. she... Quarrel? Она теперь What как-то, happened? я меньше на нее обращаю I don't внимание. know. I did not wit. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Oh, so No. Even if my master had never said anything. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. О, Давно не Карибы, отправляла. пришел твой донат. Sneaky, scheming type. Не прошло и полгода. Сколько? 20 минут задержки прошло. Но, как бы, пришел. Ура! Сообщение. Это, наверное, это тестовое. Это тестовое, как бы, отображение. Это не настоящий донат. Это я когда заходил, тестировал донаты. Видите, оно только сейчас отлагало. Нифига себе задержка. Ну, это что-то на стороне Дона Талис. Такие дела. What the? Okay, that was the most suspicious sounding. Let's leave the idle chatter there. Let's split up. But if anyone finds anything... Так что все нормально. Донаты приходят, но с громадным опозданием. Прям нереальным. Не знаю, почему так, но вот. Буду дольше стримить, если буду знать, что кто-то отправил донат, я обязательно буду наблюдение за столбом. Я сначала подумал, что он будет стоять, медитировать и за столбом смотреть. Но нет, слава богу. Ищите подсказки поблизости. Так. Вот. Теперь понаблюдаем за дровами. Ну и перевод. Наблюдение за дровами. Так. И наблюдение за ящиком. А, дневник какой-то. Traveler, Paimon, come quick. Что там случилось? What is this? Оля, я сейчас ругаться буду. Иди помоги Андрею. А, он сам хочет справиться, ладно.
This is what was hidden inside. You sent... is it? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison... Some toxins act if it's a concoction Ой, of я this хотел kind we're прочитать, dealing with. твою Then мать, both the poison in из... Jialiang's нажал system случайно. and this one here И не are прочитал, likely там большой minor длинный modes. текст был. Я его пропустил. Ну ладно. Correct. Можно Whoever потом is на стриме administering the поставить poison паузу и can почитать. manipulate the source to indirectly control the poisoned Да я individual's догадался, что там behavior это. and Маму буди. cognition. Да. Similarly, the poisoned Да, individual у папы will стрим hear идет. very Оля! the У меня cause of the стрим source. идет. Я в первый раз, блин, стрим запустил. Что за фигня? Блин, да что ж такое? Почему мне стрим не дают вести? Андрей, что у тебя тут? Господи, ё-моё. Грязное. Вытирай дальше. Смой то, что здесь. Спасибо за помощь. Абсолютная хрень. Так вот. В какой веке стрим собрался вести, и тут на тебе. The call of the... Wait. Попросишь ты у меня One thing could have been что-нибудь? drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient. Да, семейные разборки в This is прямом getting эфире. crazier and Дом 2, crazier. блин. What kind of person... Hey, what? Since this poison was careful... You mean... Think a little harder, Paimon. Someone... Huh? So you're saying... it was Jiang Li? Wait, but... that doesn't make any sense either! I agree. It makes... Look at the facts, though. How many people in the entire... It's too early to draw any conclusions. We should Попасть question в эту Jialiang некромантию. about it. Yes. According to the origins, so if we can find and destroy the source of these god remains, the poison... Do you know anything about god remains in Chingsa village? Even the history books have no record of this. Didn't you used to... Well, Changsheng's memories and powers these days. She has to enter a contract with a mortal and share their... whoa. What? Enter a... Hey! Plenty of people would jump... Алиса, сделай свет на кухне 50%. Being like me, Так, мне еще все еще видно? with my Нормально видно? assistance in rebalancing your chi, not only can you... Stronger and healthier? Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host... Peppermint? Ugh, Paimon's mad! You're getting... This is exactly why you're... All right, everybody, calm down. Back to the matter at... With how antisocial they are? If it were up to them, what? Seems you're as well connected as... Oh, if you're talking about who Paimon thinks... Я, кстати, не могу один единственный квест в Надзуме все пройти. Услышь меня, Архон. Он как бы начинается, я его прохожу, а потом он начинается заново. Я уже читал все описания, как его пройти, как получить. И вот единственный квест в Надзуме, который остался, вот такой из ежедневных, который приводит к большому, ну, к очередному квесту, он... Well, this is... Baiju of Boo Boo Pharmacy. The lantern right when we met briefly. I was... Huh? You two already know each... Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Андрей, ты молодец. Иди сюда. Дай ты поцелуй. So someone has На been маму не обращай concocting внимания. demonic poison. Глупая, злая тетка. Понял? А ты чё орёшь? Не смей орать на детей никогда. У меня идет трансляция. Я тебя предупреждал, что сегодня будет стрим. Да, конечно. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all Спасибо, regard блин, for за their офигенный safety. стрим, за прямой эфир, за скандалы и так далее. Отлично, благодарю тебя.
Ты начала. I now know Ты. what you see. Ты орешь, ходишь на It все. is true that a god's remains are buried beneath a vile monster known Вот as в этом и Shit проблема. wrought havoc over this land. У тебя нет выходных, когда они в садике все, когда я на работе поспать. To seal the serpent's remains. The seal is still mostly intact. If the Cha is the source, then it must be some of its blood leaking. However, its aura is faint. I do not like to intervene against mortals, but when demonic forces are involved, Блин, в кой веке стрим начал вести, и на тебе. Вот в прямом эфире надо скандал сделать. Вот крутой стрим, блин. Ты специально, ну, может, ты думаешь, что просмотры от этого вырастут или еще что-нибудь? Иди садись, веди стрим. Иди ты веди. Играй, веди. Я буду детьми заниматься. Мне несложно это делать. Ну, блин, скандал устраивать в прямом эфире, это вообще здорово. Круто. Молодец. Продолжай в том же духе. Я буду решать, что нужно отключать, а что нет. Я давно не вел никаких стримов. Надо по-человечески себя вести. Да я вижу. Прям настроение испортилось. Я реально садился стримить вот с таким настроением. Теперь даже настроение испортилось. Ну вот как так можно? Я не понимаю, что за люди? Почему люди берут и делают друг другу гадости? Зачем? Farewell. Ладно. Сейчас Rather different поднимемся from the way быстрее. I remember. That's show for you. Так вот, депрессия. We finally got some. If the god remains are leaking from underground, Аниска, Jiangli must be неси сюда, paying я a visit to тоже. a subterranean cave on her herb gathering. Давай. Master. Gway? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? Сама хочешь? Ну ладно, если нужна будет помощь, What скажи. happened? Don't panic. Just catch. It's Jiaoyang. He was fine. Already? How? Based on past experience. It seems that my worst fears Открыть? have been confirmed. Сейчас. На, держи. Поставь аккуратно на стол и бери. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy. Да. Ну, здесь вижу на бубу. Я тебе 1000 раз говорил, что у нас в доме нет разрешил, не разрешил. Если кто-то хочет что-то съесть, он берет и ест. Quit following me. Так и ты понятно, что не разговариваешь, а я разговариваю. Squall and fury. В этом и проблема твоя, что ты не разговариваешь, только орёшь. Ну так ты говоришь глупости. Dad, what's... Don't be scared. Dr. Baish. How is he doing? Dr. Baiju, you're back. My dad was doing fine earlier, but... When Gway Походу, у него left, he was туберкулез. still... Gway, please take Jiaoliang to the back. Yes, of course. Don't worry, Ayu. Baiju's not gonna use Chung Chung's secret art again, is Но he? зато у нас прекрасно работает стрим. Is Все there no идет. other way to save Хорошо. Jiaoliang? А, дождите с утра. Подарок. How are you feeling, Dad? Are you... Much better. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? I don't... No, the Adventurers Guild hasn't gotten back. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet. Though, on the bright side... Traveler? Baiju hasn't shown his face. Huh?
доли. Прик-скок. Huh? You're finally awake? There was no time. I had no other choice. Jiang Li's design is quite brilliant. So, how much longer? They've been outside waiting for you the whole... Я вкусненький. Ну, так. Surely he hasn't. Who's talking behind our backs again? Ah! Baisu! Changsheng! Of course. Jiaoliang seemed fine yesterday. I made an error in my... And as a result... What? You mean... Yes. But more pertinently, the poison in Jiaoliang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy function. Though it was created from God remains, this... Had he not taken it all these years, he likely would have... Still, using poison to treat a disease is hardly a Moreover, the longer he relied upon this medicine... That explains why Ayu said his dad has been getting worse. And why his mom... God remains are extremely dangerous to be around. Because humans have no... I fear that the situation is just as that Adeptus described. I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many others over to sacrifice one's own life to save others. To go beyond... Well, I think that in any case, I have stabilized her regular Как я exposure сказал, to основные God квесты remains идут over, по and 2 given часа that she's почти. already been missing Мы for сегодня тут several надолго. days. It's me, Traveler, Dr. Baiju. It's Jiaoliang! Dr. Baiju, please, you've already done so much for my family. I can no longer... After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had... I'm sure I'll be able to remember. I know that... Be careful. If you get too agitated... No! Before I forget... This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility... I never expected to live this... There's only one thing I fear now. Very well. Dr. Baiju? Are you heading out again? Yes. This could be a long one. Please add an extra measure of mistgrass pollen, and 1 dose... Hop to it now, and remember... Okay. В поисках исцеления. Снаряд на правом деревне центра. The wind rises. It's just like the day I went missing. The Motherlode's influence is growing stronger. Jiaoliang, can you sense which direction the source is? I think it's... this way. Yes, I'm sure of it. I feel a dull ache in my heart. This must be the way.
This place feels familiar. I think I've been here before. Кажется, у нас здесь проход. There is an I think I remember this place. Jiaoliang, are you okay? No, I have to... Ой, подземелье я люблю. Так, тени древних снов. Погнали. This place gives fun. The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon had... Judging by the tools they left behind. But why did they abandon this place without... I remember now. But she said that the method would... Easy, Jiaoliang. Mind the side effects. О, мы играем за этого, за Байджу. Let's dance. Там будем играть от вулканизации. Вода и бутоны. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster repelling incense. A monster repelling incense? The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were no doubt an encounter with the very same entity was after them. Jiang Li was the next person. That's right. This sensor. This is where I told you. Jiaoliang! I'm fine. Let's keep going. Я так понял, что просто прыгнуть вниз нельзя. Видите? Ай! I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Squall and fury. Quit following me. Someone needs assistance. As a beautiful made woman, О, сундучок. yes, stone. Let the show begin. Time for retribution. The doctor will see you.
Mind the side effects. Come on, we can do it. Leave it all to me. The doctor will see you. Go, Barbara, go! Если не прыгать. А это чё? Это прикольно. А, вот они. Ой, что с ним? Эй, я хочу посмотреть, что там. Не цепляется. Ну, ладно. А? Блин. Jungli! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. The wind rises. You dare to gaze upon me? Mind the side effects. Dr. Baiju, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life... Then what are we waiting for? Let's destroy the remains! It's not as simple as that. The poison within Jialiang's body is, if the source is purged, the poison... and the poison within Jialiang... Oh no. Indeed. If the god remains here... I wondered when the stain... Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang, Baiju. You're great... You could continue to take the poison, which would buy you some time. It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you. Dr. Baiju, give it to me straight. The god remains have reached her internal organs. Under order... But, Dr. Baiju, I'm all too aware if I continue to sustain my own life using this wretched substance. I know for a fact that I should have died over a decade ago. If my choice can bring Jiangli back. Jialiang. After cheating death for so long. Traveler, Dr.
Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that... I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural... What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now... I've seen many final farewells in my time, but I can... In the human realm, all things must come to an end, at least. That's what generations of... The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who... I cannot help but think that theirs... When all this began, we agreed that once If you could only see him now. So, I've said my goodbyes. My time has come. As you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. I'll take it. At the very least. Mom, something's really wrong. Don't fret, Ayu. I will get it. Why would these memories come to mind now? The longer we live... Андрей, да сделай ты тише твой телефон. Дайкин. Андрюшкин, сделай потише, пожалуйста. Jialiang. 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 Dad, are you awake? Didn't I... Huh? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? Dr. Baiju. Die? I'm a zombie. That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. Of course, this is but a crude imitation of an adeptus. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, but however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before... An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it... It's a work in progress that hardly lives up to its name. And it would have had no effect were it not for Jialiang's iron. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death, and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves... And even this would have counted for nothing. Without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found... No wonder he didn't mention the elixir back then. Director Who told me... All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never... One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. In fact, you stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for... Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put one... Андрей, ну сделай потише, пожалуйста, я же попросил тебя. I'll catch you all another time. Is she finally... All's well that ends well.
if you ask Paimon, we should probably do something to at times like... It feels like it was a whole lifetime ago. Yay, Paimon! Alright, first things first. Wait up! I'll come to Baiju, thank you. Don't mention it, Jiang. Just your duty, huh? Ой, мы опять... Кто? Не понял? Мы опять за этого играем? Да. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Shenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way. Ты чё, я только начал стрим. Алло. Я всего час стримлю. А мы должны сегодня как можно больше пройти. Вот пройдем как можно больше и пойдем гулять. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not all... I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you, but I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Not just that. You even... Baiju, be honest with me. Huh. Told you the truth. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer, but... Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows... When I treated Jialiang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to... There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back... What am I saying? The reason I left our master and went into hiding all those years ago, but in the end, how were my methods any different? I risked one life. Are all disciples of Shenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, haven't given away our own for the sake of others? We are doctors, Jiangli. Baiju, I can tell that over the year. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Hey, food's ready! Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baiju, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day Chi-Chi, Gui, and all the friends... There's no need to worry, Jiangli. I can only... Baiju, what did Jiangli mean by not... Every single mortal I've ever contracted with, including Baiju and Jiangli's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract... It is... Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Shenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent.
sign this contract and let our lives be joined, then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. But when one with an altruistic nature gains access to this art, though they know better than anyone else the fate that awaits them, they are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of... So, Baiju... I suppose that would make me a moth. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks. Huh? But didn't you... What makes a poison poison? And what makes a disease if disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the... I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing... Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself.
but isn't wanting, for a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. For once, Dr. Baiju, traveler, what are you still we also have coconut. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till... I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, are such things as these... О, вроде все. Отлично. Так, сейчас небольшой перекурчик, и мы продолжаем за Нахиду в квесте. Там немножко было пройдено на прошлом стриме. Но нам это не помешает. Там совсем чуть-чуть начало было пройдено. Так, сюда можно. Ну что, 1 час и 25 минут это рекорд, это самый короткий квест легенды, который был у нас. Ну и на перекурчик. О, по-моему, да. Мы сможем на него уйти, да? Quit following me. Behold. Right. Let the show begin. There's something that I'm very concerned about. Yes, I didn't mention it just now, but the elemental power inside the crystal is complete. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. В общем, начало квеста было в том, что пришел вот этот лесенник, или как он называется, вот этот воздушный шарик. Она говорит, типа, этот воздушный шарик не такой, как все остальные, надо за ним проследить. Мы сейчас пришли, она, короче, говорит, что это какая-то энергия. Правда, не знала, что это. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah. I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland. Agreed. I really want to... Нам надо за ним следовать. Сейчас перекурим и пойдем его догонять. The road here is a little rough. I'll lead the way. Думаю, он подождет. Don't worry, Paimon can handle any road. Надалека. Если что, я чат читаю. Я
продолжаю разговаривать. Если есть какие-то вопросы, пишите, пока поболтаем. Пока я на перекуре. Буквально 2-3 минуты, мы продолжим играть. Вот. Так, даже не знаю, что сказать такого интересного. Да, вчера клуба Норман Райдерс стукнуло 9 лет. Я хочу поиграть сразу. У нас или не знаю, кто их последний. Вот. Отличный клуб мотоциклистов. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Трансляция идет нормально, все хорошо. С настройками 4К есть разрешение. Единственное, что моя сотовая связь не способна воспроизвести 4К. И если я вдруг захочу пересмотреть на телеке новом, то там вполне 4К будет. О, я смотрю, там уже Андрюха ползает на столом. Пока папа курит, Андрюха пришел вести стрим. Так, балуется. Это он балуется с камерой. Guess we can rest a bit. Получается, так, сам чат закрылся, чат откроет. Откроет, давай включить. Есть? День, ты стрим ведешь? Relax. Глаза торчат. Задержка идет. Так. Больше качества было. В общем, я стараюсь соблюсти баланс качества. It's rather pathetic to force a conversation Никаких just to лагостностей occupy не было. silence. Я вроде бы сделал все, освещение, чтобы было, чтобы лицо мое подсвечивало, чтобы все удобно стояло. Так, ну что, нам нужно преследовать... Ой, я нужно куда-то даже... Too slow. Давай, Following me. победим этих. You are not welcome here. Time for retribution. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way Алиса, to survive свет the apocalypse. 60% на кухне. Алиса, свет на кухне 60%. Алиса, свет на кухне 60%. Того, что везде играет музыку, и все сидят за компанией, в том числе. Меня Алиса плохо слышит, что я говорю. Hey, Paimon has been meaning to ask. No, we didn't. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life. Thus, we gradually took the form of fungi. It's hard to believe that's the most important instinct any life form possesses. Your hand is shaped like that for a reason. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment. We are dendro life forms. So you mean, if Paimon wanted to,
Paimon could change into a different... Not as freely, I'm afraid. Although this is common sense to us, you cannot make a sprout grow into a giant tree instantly. I see. Humans have a term for... You're so smart, Nahida! Paimon... Growth. A most beautiful word. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh, no! Paimon was just curious! Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! I think we may, no matter whether it's tired or not. My child? You mean the fungi we ran into? Yes. One was my friend, and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change. However, it is slightly different from an ordinary fungus. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bang. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is strange and cute at the same time. It's a name only Paimon. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an invention. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Yes, I must remember it before I return. It's... Yes, this way. We're almost there. It's the witch? Yes, I have... It's the last form we take. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life... Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. Тут нормально. Чуть-чуть, капельку. So, this is... Previous research has revealed that forbidden knowledge... But even if forbidden knowledge has been... They've been tormented by forbidden knowledge. But what a sad and pitiful... When I left my homeland, flowers like they grew in the pristine lakes. They grew everywhere. Until... But it's all right. Our life after an adventurer clears the withering. But that would mean... It's okay. That's not it's not right to leave them to now that we finally have the chance to return home. I understand. Just leave it to us. So you're worried about me. It's fine. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is... Paimon doesn't get what you... Then let's do this! We've dealt with the withering... Так, ну ладно, сейчас не стоит. This may hurt a little. I'll protect us. Pike? Yeah. Time for retribution! As a dutiful maid would. I'll catch up.
А, блин. На, другую. Сначала вырубить слева кухню. Руслан, привет, передай Жеке Баранову. Женя Баранов, привет тебе. Макс, привет, кстати. Завтра жду на просмотр Макс. Мы вместе смотрим. Женя, ты выздоровел хоть? А, вообще. Как картинка, нормас? Блин, это прекрасно. А я вот тут еще немножко прибутиваю. Вот, во время стрима. За ваше здоровье, парни. Да, я алкоголик, я не скрываю. Мне еще сейчас в телеге пишут. Ну, блин, у меня стрим, я сейчас не смогу ответить в телеге. Извиняюсь. So it wasn't able to make it. I hope that you will be just thinking about how many elemental life forms have ну, turned я сейчас into напишу, что у меня стримы, чтобы писали вопросы непосредственно в чате. Сейчас, ребята, я отвечу. Беги! Оля, помоги ей, пожалуйста. Так, все, я здесь. Почти, да, почти. Все мы почти выздоровели. Чтобы сопление было и горло не болело. О, картинка, да. Ну, Грека, поправляйся. Давай, возвращайся уже. Как, кстати, хорошо на улице. Отлично. I see. So, they found a fungus that matches the description again. It must be in a similar situation. Okay, follow me. О, сундучок. Unnecessary. Теперь себя хорошо. Так, что у нас тут? Сейчас я стрим верну на телефон. Как стрим закончится, пойдем гулять. Потерпи немножко. Так, можно прекратить так себя вести? Но это отвратительно. We're close now. It's just a little further. There are so many fungi here. They're probably all... Yeah, they won't be happy to see... No fighting.
Although we belong to different species, we've spent... They can be reasonable, as long... What should we do? You're the only one who can make, but you'll need Nahita's power if you want to... I've got an idea. Can you teach... You want to transform into a fungus? Nahita is a god! Changing into a fungus... Even gods can't bend the laws of time. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family... All right. You have great elemental power, so you will have to use power equal to that which I will lend you the relevant knowledge that I have. All right, I'm ready. Changing it... Lord of Dendro, this is nothing to joke about. All right. Let's not get hung up here. If it's really... Okay. Оля, прекрати так себя вести. Lord of Dendro. Потому что ты орешь на всех. Грубишь всем. Сама рот закрой. Ты трогаешь детей. А они себя сами защитить не могут. Так ты веди себя нормально, и он не будет драться. Андрюшкин, иди сюда, зай. Иди сюда. Чего ты вредишь? Победить в магазин нельзя. У тебя деньги есть? Ну возьмешь с собой, зайдем. It's actually not too bad. The unconscious fungus is just below here. Хорошо. Oh, how do we do that? I'll get close to them while you should be able to identify them using elemental sight since they're then. All you have to do is repeat the correct answer in your mind. Okay. Let me lure away the fungi up top and make... Андрей, сделай тише, пожалуйста. All right. Good luck, Nahita. Let's go, traveler. Ну вот, не лагают видосик. Нормально все. Но мы еще на обычных квестах не проверяли. Может быть, на обычных квестах будет лагать. Пока что все хорошо. Ой, мы за плесенью-то играем. Ё-моё. Так странно. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. No. Ой. Придется заново. Очень странно. Так, мы попробуем влево перейти. There's a fungus on patrol in the center there. It look... Это так забавно выглядит, на самом деле. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. This is the spot. There are several. I'll hide and wait for the trap. So this is the one. Understand? Nahita? What's wrong? I never knew that it was so tiring to change form. I even used the techniques that it taught me. Seems like it's... The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Да, странный пост, конечно. I apologize. Language.
It's not easy. It's okay, I have good news. Apocalypse and... Yes, unfortunately I forgot. Hi. Really? That's great. Home. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. Oh, wait a minute. Paimon's confused. Yes, they're both dragons, but a pep. But I don't quite understand. Because we live inside the Dendro Dragon. The Dendro Dragon. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. It once told us in a majestic voice that once we finally matured. However, that day never came. Paimon's still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon... Wait, then if that's the case, doesn't... Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of... A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have... Which means that if all... And a big void will also... I'm afraid so. Its body... No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. Yes! How could I... If the Dendro Dragon fails to hang on, the Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Hey, what about the crystal? Yes, I'm sorry. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. I'm sorry, It's okay. I'll contact my helpers just as I did before. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again. Though Thank you. Family. I explained to them that you aren't hostile. Go home. Leave. Hard decision. Don't know. They are weak. If waiting, then... Don't worry. I understand. Family is very important to us. No matter when we were actually family. Can you do one last thing for it? Of course. I can Алиса, а можешь мне дать пару конфеток? I need to organize my thoughts. Thank you. Thank you. Tend. Don't like... There are two things that it wants you to do. One is... Sword. There. First. Seed. Here. Ночь была так себе. Ночь была так себе. Не знаю. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. О, яблоки. Behold! Quit following me. Это высоко-то. Пошло не по плану.
А, нет, нет, нет. Swollen Fury. Too slow. Quit following me. Let the show be planted on the seeds! It's time to handle the invading plant life! Найдите и уничтожьте. Да? Это самое. А, вот. It wasn't kidding when it said plants were invading! We can do it! Let's dance! Burn! That should be all of them. That wasn't too tough. Yeah, I've calmed down now. Can you tell us about the Dendro Dragon? Well, the history of dragons. Sumeru was a Pep's territory. Oh, so there was no... Not at first. That came when a giant, in an attempt to adapt to its new environment. No wonder those two elemental... A Pep has always seen itself as the master of Sumeru. And, however, powerless against the power conflicts as far Андрей, ну хватит. Pep had been Поспокойней. slumping in the desert. And I'm not sure what may have the crystal that I have in my possession. Так, нам бы смолу слить, кстати. Ладно, сейчас. О, сундук бесхозный. Steady as... Verdict is... The wind rises. Huh. Wretched vermin! Unnecessary. Behold! Thank you, Lord of Dendro. You really like them, don't family? Like, do you not like your family? That's not what Paimon... Does that matter? Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family, you place importance on appearances, but we do not. These are all things that are more reliable than mere external... Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's... Paimon would still follow you around. Wait. Oh? Still nothing new from the forest. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this... Sorry. It's okay. It isn't your fault. Maybe it's because the crystal has a very close and if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro. I do. The prophecy is a story that connects events of the past and the future. The rest of the family did... Preserving the apocalypse? That's not very likely.
The power of did the prophecy say where that To the limitless depths east of Sumeru. Yeah, that must be the chasm, right? What if it can be I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. Follow me. I'll explain it once we find an elemental life form. Да? Глубинный разлом. Ладно. Разлом. Yeah. So that elemental life form came all the way here on its own. Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep. It's just like soap bubbles that... another strange metaphor. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the... Yes, and it shouldn't be far from here. The wind rises. Блин, у нас же эти. Надо поставить кристалл, который уничтожает. Я забыл про него. Мы так давно здесь не были, что пипец. Too slow. It's over there! Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. How amusing. Squall and fury. Oh, we finally... It should be the life form. That light. Wait. Something dark is... What's going on? Didn't the Hina say it was purified? Maybe it's because such a... Так их поливать надо, когда появится пеп. No, I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Ты прыскалку купила? Грибов. Traveler. It's okay. Макс, если смотришь, притащи завтра прыскалку. Ты говорил, что у тебя есть. Ты хочешь мне дать. Будем грибы прыскать. Я тут занялся экспериментами, выращиваю вишню. Вот, если эксперимент пройдет удачно, и покажу вам. И расскажу все про грибы. Как вырастить грибы у себя дома. Вообще где угодно. Интересно вам такое? Про грибы интересно на ролик? Интересен был бы ролик? Рост подписчиков. Да, надо еще купить, маловато. Lord of Dendro, here in person. Wait.
Did you? I'm sorry. That portion of my memory. That sounds about right. You once said that the apocalypse will be completely. Even you couldn't promise that you. However, you are definitely someone who stayed. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive. To be honest, I'm nearing. No one can withstand the power of... In order to preserve a somewhat stable only the giant spike that fell from the sky is the moment I lost my check. But enough about me. Lord of Dendro. Can you please... This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Так, dragon. я на секунду закрою игру, Thankfully, it мне тут appears to be in поднастроить good надо. condition. Вот. Ладно. Канал. По 66 кадров пишет ОБС. Все должно быть хорошо. The Lord of Dendro and our people created this item. The Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to react, and as a result, our Oh, so no wonder the crystal was able to heal this What? You used the fire? That's... never mind. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It is not stable in its current form. Since I am its creator, I will take Alright. Aside from being able to heal, in other words, you'll be able to fight, but you should hurry. Forget about me. You should hurry home. Everyone is returning home. As I told you, I've already lost Lord of Dendro. I thank you. Our past has been saved. It's enough for me. Hey! Wait! It turned into... Can you use the Lumen Stone once more? Please. Of all of us, it deserves... This is a small ball of light that I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has already... Do not be sad, my friends. Because its external form does... Yes, because our external form does not... Let's go! Home. Очень странно. Так. I'll protect us. Behold! А, в пустыню Сумеру нам надо. Понятно. Нет. It's not much further. Follow me. Too slow. Squall and Fury. Да. Это не та самая решенная курица, Quit following me. Behold! As a good knight should. Let's dance. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning А, ну вот us. буря. It has already noticed our presence. The wind rises. We
won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! What? We found it. A pep. Paimon knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human. Leave my domain. Frail life forms like you cannot survive. A pep, we're here to save you. I do not need saving. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know. You're better off paying attention to your path ahead. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Let go. Foolish boor. You will find no gratefulness from me. You will only be reviving the dragon that will No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. I am different from the ancient dragons that came to terms with— There's no need for this. There's no point in fighting. the truth. I have paid dearly for the truth. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Paimon's never seen that before. It's our family. Huh? They're your family too? External form not important. The composition of their elemental power. Алиса, ты что делаешь? Больно же. In other words, their residence. Да, ты меня стукнула. Не мотай тут этим. Когда я закончу стрим? Is this what they've become after experience? This is also Да, еще пару часиков. Although a most Дай мне чем-нибудь. they've gradually taken this form in order to survive. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! Угу. Ниточка. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only it's all that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. So this is the result of... Would our world become the same if forbidden knowledge was a lot like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world? Yes, but please try to be gentle with them. Steady as stone. Time for retribution! Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem... They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their... Years of torment is what turned them into their current state. It seems only the fire seed, but it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use... Everyone goes home. Not just... Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the dust. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize... Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most I'm not doing this just to protect after all. That giant Dendro dragon is up. I will stand with you, Lord of Dendro. Yes! Yeah! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa! It's shining now!
Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. To imagine such growth could be achieved. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. This is the last part. Let's go. Блин, далековато. Там должен быть переход поближе. Time to clean up. Burn! Ready, steady, go! I'll protect us. Unsightly insects! Squall and fury! Quit following me. The wind rises. Quit following me. Too slow. I'll catch up. I must leave no stone. Let the show begin. Time for retribution! Quit following me. Too slow. Wretched vermin! О, здесь их испытаница. This Это cave новая лока. is huge. Could this be where the Dendro Yeah. Our goal is not only to find the dragon. That will be impossible if we... But how are we gonna do... I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye. And however, we are both born of element. We are not that different. And right now, we share a... I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. I'm here to save both you and your people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather... No response. Your eagerness to survive means that you have... If you claim to know so much more than I, then why would... Please keep everyone safe and send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? I was only able to ensure that we made it here. Well, then let's... Yep, let's go. Paimon knows that. It's... let's hurry. He might be just up ahead. Так, мы в жопе дракона, да?
What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and if the damage it suffered internally will... Oh, then let's hurry and light it! We still need to find... Alright, hang on. Wait! The fire seed! It shattered! It was even more unstable than I... What? Why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable... But if I didn't use its power on everyone, and even if that's the case... There's no... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I... Which would be when we at first saved the... Oh no. Wait, if the fire seed has shattered, wouldn't that mean... Oh... Do you know... Don't worry, Paimon. This is my responsibility. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life form, so all I have to do is imitate that power. While you're gonna become the... Yes. It'll take a lot of I might, however... What happened? I'll become a blade of grass or a twig. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. That's all right. None of that matters compared to... No, wait! There has to be another way. Besides... Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of some... I can still communicate with the world through the forest. You can't be serious. If the Traveler were here, if we knew this was how you were going to take responsibility... I'm sorry, Paimon, but not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken... No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Красиво. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Отпрыск галактического тысячелетия. Because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go. Красота. Да. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again.
let the show begin. Huh. Squall Fury. Cry louder. The wind rises. As a dutiful maid would. Burn! Behold! Да, он эпик пошел. Да блин, еще один. I learned a wonderful word. It's which means it will be your name. Let's dance. Make yourselves at home. Time for retribution! Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? And let us know that you're alright! Their knowledge, memories, and emotions have been the guardians that have accompanied me for countless eras. They will be born once again now that But that's different! They will... Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. But as long as you can be healthy again, Samara will be free from... I thought that my rage would be kindled once my however, what I... The forbidden knowledge influenced you ever... Yes. There's no denying that. Be that as it may, when you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will Видеокарта still sneer and 3060 mock не you in my подходит для heart. 4К гейминга. How can I respect your decision? Before you begin resting, Он вполне there is подходит. one last... How did you become affected? It's a long story. We all once... The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this... An unimaginable war took place. In war, the victor would... But I didn't give up on searching for... As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, sand dunes arose where there was only... Не лагает видос. Видос вообще не лагает. Ну, сейчас у нас начнутся обычные квесты. И посмотрим, как там будет оптимизация. Блин, вообще ни одного лага не залезет. I still harbored. Some of the dragons have grown close to your kind, and some died. But for me, the scales and I will follow it until the end of my time. You really are. When Alachmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed. However, what I gained, I used up all my strength just trying to keep the pain under control. But even then, I still believe. So that's how the... I admit that I fell for his trap. Tiny Booer, and the rest of you. How far with a life so dear and precious to... Hey! Looks like we've been sent back out! The dragon will need to rest for a very long... It's not as ruthless as it was before. Nobody's in a good mood when they're feeling... Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed.
Although they'll still have the chance to be born again, they've lost each opportunity for growth. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all. Can you really call a place with no family your home? Стрим закончим. Right. Сейчас столько же, сколько было. Those two fungi might be. Oh yeah. Let's. Я хотел пройти. Too slow. Да блин, ползает. Too slow. Leave it up to you. Ready, steady, go! Squall and Fury. Behold! They're still here! Have they really been... We're back. I'm sorry. I really... Don't be sad. It did it to protect you. It said that Newer is its that's your name, isn't it? This is what they will definitely meet again. Someday. Попугайте. Это высоко. Еще -1 квест. Мы уходим на перерывчик. И нам нужно пройти. Сейчас я скажу, что. Слушайте, после завершения задания истинный звук пробуждения. Нам сейчас нужен истинный звук пробуждения. Что еще у нас там? Да, истинный звук пробуждения. Вот это. Так, хорошо. Надо бы портал открыть. Too slow. Squall and Fury.
following me. Так, нам надо... Пойти в чайник без интересности, да? Это как мы можем сразу выйти. А выйти мы можем? This realm is... If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. Мне кажется, отсюда вылезли, да? Ну, тогда до квеста дойдем, и я... А вон... Squall and Fury. Too slow. The wind rises. Quit following me. О, Амонка. Behold. Too slow. Надо смолу слить, что смолу Another time. Burn! Picked the wrong test subject.
Ладно, ребята, перекурчик. Пишите, кстати, как вот... Сейчас покажу. Как сюда пробраться? Я не знаю. Надо бы. И вот дотянулся. Ладно, перекрутится. Чат, если что, я читаю. Если будут вопросы, пишите, я отвечу. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Пошли сегодня. О, говорил сквозь. О, Алиска, привет, стрим. Банально. Алиса, мы тебя вычислили. Я все хочу покушать. Потом будет. Эй, что там? Что это? You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Алиса. Что ты тут делаешь? Давайте я сяду, продолжить. Ну садись, сяду. Да. Да. Нет. Нет. Мне нужно пройти, чтобы мы гулять пошли. Блин, мы туда можем попасть? Есть еще одна птичка. Прям на... А, вот они. Недалеко. Ладно, с птичками потом разберемся. Смогу слезть? Он задел.
Какой-то дендро. Это гидро у нас. Так, но все равно нужно слить смолу. Сейчас посмотрим, это подземелье что-то открывает интересно. Или это просто одноразовый. А, это просто испытание. Так, ну, давайте тогда быстренько сольем смолу. О, здесь история. Да. Задание мира. Слушай, надо его взять. Под нами. Ладно, если у нас телепорт прям сюда есть. А, сундук. Написано, что где-то в интернете. А то сейчас сундук заберем и вернемся. I must leave no stone unturned. I'll protect us. Verdict is... Unnecessary. Так, значит, у нас где-то квест еще. Показывался там внизу. Там проход есть. Это не похож. А, он там внизу надо проход. Сундуков будет. Почему это не здесь? Правильно, что ли? А, тут есть проход. The wind rises. Короче, я не знаю, как его пока взять. Ладно, будем знать, что будет квестинг. Может, мы его обнаружим по ходу прохождения. Теперь мне интересно, где тут это. Quit following me, wretched vermin! I wasn't done. А, вот. Для птички. Сейчас мы его пройдем. То, что просто поймать, если не готов.
Не лагает вообще. То есть, ну, действительно, на Full HD лагало, на 4К вообще ролики не лагают. Видимо, действительно чип G-Sync в телеке дает свои плоды и плюсы. Это очень круто. Вообще не лагает. А раньше все время лагало. Ага, есть где-то оно. Swan Fury. Это спел. Behold. А, вот это. И дерево. Вот тут. Так, я не помню, как это делается. Ой. Wind rises. Time for retribution. As a dutiful maid would, leave it all to me. Too slow. Quit following me. Так, а вот и квесты тут надо. Behold. The wind rises. Вот это что такое? Так, один барабан тут.
Пайман нас профессионал. Вот блин. Это внизу был. Swan Fury. Too slow. Behold. Swan Fury. Upon the gale. Upon the gale. Где там самое главное? Ой, не. В смысле прекратите слышать? Твою мать. Too slow. Too slow. Behold. О, изучи. Swan Fury. I'll catch up. Steady as stone. Let the show begin. Verdict is... Вот зачем нам карты, если они все равно расположение бонус показывают? Вот, смотри. Смысл офигеть. Папа! А, Получается, косне я попилась коммуники, госья боза. Получается, такая попила косня. да. Ну, зато и поясния. Ну да. I suppose this will do. Ой, это вода. Здесь не все так просто. Ах, хрена два. Напиток идет. Без коммунику, обоз. И кидаешь туда. The wind rises. Вот эти козни летят.
45 у нас есть. Настраивается. Following me. Squall and fury. Cry louder. Come on, we can do it. Это наш первый барабан. Ладно, все. Там мы сегодня выбирали. К музыке подошел бы сетин Бэтмен на самом деле. Так, если нам нужно сейчас барабаны найти, твою мать. И это нам нужно сначала. Сюда мы еще вернемся. Нам нужны барабаны. Вот здесь. Да, да. А у нас здесь ни одного телепорта нет. Ну давайте сначала этот откроем. Потом второй. Ой, я не понял. Там. I suppose this will do.
Unnecessary. Quit following me. As a good knight should. Leave it all to me. Behold! Я не знал, как можно. Quit following me. Это Сколько минут? Too slow. Я закончу квест и пойдем. Квест закончу и пойдем. The wind rises. Ладно, давайте дальше, потом эти загадки поставим. Нам нужно... Сундук коробки валяется. There you are, eavesdropper. I must admit. Let me amuse The wind rises. Don't be a killjoy. We've only just begun. Time for retribution. Behold! Bow your head! Quit following me. Take it and have fun. Ну, пока не... Да, следующий телефон здесь. Да блин! Squall Fury. Too slow. Что он делает? А, может он как раз открывает вот эти? Да. Интересно. How amusing. Burn. Behold. Better than nothing. Конечно, да. Squall Fury.
Search forth. As a dutiful maid would. Steady as stone. Ready, steady, go! Behold! Know your place! Quit following me. Take it and have fun. Quit following me. Too slow. Verdict is... Вот. Salvation belongs to the abyss. Leave it all to me. Я с ним еще не дрался. Сейчас надо выходить. The wind rises. Lies within you. I'll protect you. Retribution. Steady as One stone. more sin upon your soul. Search for it. Достал? Burn this barren wasteland. I must leave no stone unturned. Your salvation. Retribution. The wind rises. Sin be washed away. That's far enough. Вода. Wretched vermin. Behold. Leave it all to me. Salvation belongs to the abyss. Swan fury. Barely begun. One more sin upon your soul. Time to clean up. А, я победил. Прям всего очень много, но роял-то что-то сбился. Что здесь есть кристалл?
Да. Behold! Huh, too slow. О, Huh. You even want this? Just like that. Ну, мы не там, где нужно. Так, ладно. Зато разведали босса. Отлично. Ну, кстати, не очень легко. Я не сказал, что он легкий. Он босс. Он легкий. The wind rises. Quit following me. Time to work. I'm bored. Work time, no excuse for slacking. Let's end this quickly. Time to fulfill my duty. No slacking off. Let the show begin. Verdict is? Come on, we can do it. This should be fun. My work finished. Squall and fury. You dare to gaze upon me? Let's end this quickly. Да, это точно может быть. Behold. I'll protect us. Burn. The wind rises. This is it. Too slow. This one's well done. You need to hurry up. This one's well done. You need to hurry up. Feels clogged. We'll need more where that came from. Где-то наверх. Time for retribution. Над нами. As a good night show. Let the show begin. Burn. Better than nothing. Все? Я не пропустил. Unsightly insects. That's far enough. Unnecessary. Behold! Quit
following me. Right. The wind rises. Квест пройду и пойдем гулять. Времени еще нормально. Гуляй. Quit following me. Too slow. Huh. You even want this? Huh. Behold! Too slow. Unnecessary. Rises. Too slow. Quit following me. Так, где все? Кроме алтарей. Вот еще. Too slow. Ты не зажег. Зажег. Upon the gale. Так, все три должны быть. Your coming was foretold. You're dead. I must leave no stone unturned. Bloom as the flowers in Guravad. Behold. The eternal oasis at long last.
following me. Так, где все алтари? Я не могу понять. 7 штук не должно быть. Понятно. Too slow. Quit following me. The wind rises. Вот, блин. Наверху что ли? Один. Андрей, Quit following me. Behold. Too slow. Она должна показать, где еще. Быстрее давай. Quit following me. Вот он. Swan Fury. The wind rises. Спокойствие уже в конце концов. Если сегодня идет, если он меня так хватает. Quit following me. Too slow. Swan Fury.
slow. The wind rises. Quit following me. Behold! Я не понимаю. Я не понимаю. Too slow. Странно. Партикула-то одна и та же. Я хочу понять. Больно запомнить, так. Ну, блин, я так и думал. Блин. А блин. Я не понимаю. А, стоп. Точно. Ой, я, кажется, понял, что это. Раз. Пауза. Да блин. Да бляха-муха.
Да почему? Короче, перерывчик. Перекрутчик. Я примерно понял, что надо делать, но оно не защитит. Да. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy Попробуем другой silence. барабан. Наверное, там все получится. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Сейчас попробуем на другом барабане. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Идемте к другому барабану. Я, кажется, понял, как читать партитуру и как реагировать на файлы. Смотреть партитуру. Коробки. Я не с той стороны питал. Что это получится? Нет. Да блин. Что за фигня? Да твою мать! А если слева направо так? Фига. Так, еще раз. Понимаю. Андрей, прекрати, пожалуйста, иначе никуда не пойдет. Так, ладно, давайте вот это. Андрей! Мысли. Твою мать. Ладно, а если сейчас... Второй.
Нифига. Что-то ни хрена не работает с партитурой. Хотя бы на одном что-то сработало. Да твою мать! А, может быть... Надо именно в момент, когда... Too slow. Давайте выберем кого-нибудь. Опять проваливаем. Да что ж такое, блин? А если поставить главное это? There's still a long road ahead. Надо еще раз прочитать. There's no such thing as pure freedom in this world. Even Есть, короче, сначала надо. Ага, только так. Пауза. А, надо в прыжке. Ока. Я сообразил наконец. Первый есть. Господи, я тупой. Хотя, ладно. Так, здесь 3 коротких и 1 сильный. Ну давай. Красота. Только 3 осталось. Здесь у нас что? Потихоньку учимся. Так. 3 коротких, 1 сильный. Так, ну давай. Так, здесь 1 короткий, пауза, короткий и длинный. Пауза. Короткий. Да блин! Да, провалили. Так. Короткий. Пауза. Короткий. И длинный. Последний.
Короткий паузу, короткий длинный. Так. Короткий. Длинный. Что там дальше? Да не выполнено. Не знаю. Ну, у нас есть 8 дней. И Техаса Асифатравы. Так. Это есть самостоятельно. Давайте долетим до квеста. Я думаю, мы пока будем стрим заканчивать, потому что мне надо с детьми погулять и поесть. Мы уже в среду продолжим. Что здесь нужно делать? Пробыть все пару шагов, пригласить 100 лет вместе. Quit following me. Quit following me. Wretched vermin. Я не знаю, что тут надо делать. Просто у меня нет идеи. Он. Так. Эй! Ладно. Что нужно сделать? Так. Что-то нужно разбить. Может быть, это? Кажется, все-таки надо гулять поесть. Знаете, что надо сделать?
Нет, я понял, что нужно делать. Твою мать, не надо кнопку. Первое есть? А, все, я догнал. Да, блин, слишком далеко. Ладно. Так, первая фельдка есть. Да не, надо просто ближе подойти. Quit following me. Too slow. Quit following me. Фигня, не работает.
Не работает. Одна из 3 Я видел. Помощь не будет. Quit following me. Quit following me. You even want this? Quit following me. Too slow. Так, не слишком далеко. Слишком далеко. Блин. Я не понимаю, что делать надо, чтобы... Я не помню. Какие-то бутоны. Too slow. Это бутоны. Quit following me. Too slow. Какие-то цветочки. The wind rises. Ладно, потом не знаю. Quit following me. Ладно, это потом как второстепенный квест, он мне... Это называется стрим, как Squall Fury. Quit following me.
Too slow. Quit following me. Following me. Rising, you're dead. Verdict is ha ha here. Ha ha. For retribution. Squall Fury. Too slow. Да.
Блин, да почему он не озвучил? Какой интересный квест, а он не озвучил. Ты чё орёшь? Дурак, что ли? Это не значит, что нужно орать. Quit following me. Behold. Ready, steady, go! Let's... Hi. Lightning flash! Take this! Так, ладно, ребята, давайте на этом сегодня закончим. И продолжим квесты проходить уже непосредственно в среду. У нас здесь уже вон и квесты. И в среду повысим уровень мира. Сначала повысим уровень мира, потом проходим эти квесты. Все, давайте на этом заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Следующий стрим будет в среду. Во сколько, не знаю, наверное, где-нибудь после обеда. Всем пока, всем добра.